components. What are the major components of Dewey Decimal Classification? Dewey Decimal Classification এর তিনটে মেজর কম্পোনেন্ট আছে। নাম্বার 1 টেবলস। টেবলসে কি এনিউমারেট করা থাকে? কমন অ্যান্ড ফিউ স্পেশাল আইসোলেটস। নাম্বার 2 শিডিউলস। শিডিউলসে মেন ক্লাসেস আর এনিউমারেটেড। অ্যান্ড নাম্বার 3 রিলেটিভ ইন্ডেক্স। রিলেটিভ ইন্ডেক্সে all entries are enumerated. All entries means তোমার টেবিলে যত সাবডিভিশনস লিস্ট করা আছে এবং সেই সঙ্গে শিডিউলে এন্টায়ার শিডিউলে যত মেন ক্লাসেস লিস্ট করা আছে সমস্ত এন্ট্রি রিলেটিভ ইন্ডেক্সে অ্যালফাবেটিক্যালি অ্যারেঞ্জ করা থাকে। সো একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, ইন শিডিউলস the classes are arranged according to class numbers. Class numbers means which is known as আপুপা pattern. যেভাবে ফার্স্ট সামারিতে, সেকেন্ড সামারি এবং থার্ড সামারিতে ক্লাসগুলো এনিউমারেট করা থাকে সেই অর্ডারে শিডিউলে ক্লাসগুলো সাজানো থাকে। দিস ইজ নোন অ্যাজ ক্লাসিফাইড লিস্ট। And in relative index, all entries are arranged alphabetically. So it is an alphabetic list. Relative index এ তোমার এন্ট্রিগুলো ঠিক ডিকশনারির মতন সাজানো থাকে। ডিকশনারিতে যেরকম alphabetically থাকে এখানেও ঠিক সেইভাবেই থাকে। Volume. The 23rd edition of D.D.C. it has 4 volumes. Now volume 1 contains prefatory text, notes and new features, introduction, glossary, index, manual and 6 tables. Volume 2 contains 3 main summaries and schedules of classes starting from 000 to 599, and volume 3 contains schedules of classes starting from 600 to 999, and volume 4 is the relative index. It is alphabetical and structural index of subjects and topics listed in context of disciplines and their corresponding numbers in schedules and tables. So tables. Tables are very important components of D.D.C. and there are 6 tables in D.D.C. 23rd edition. Table 1 is the table of standard subdivisions. Table 2 is the table of geographic areas, historical periods and biography. Table 3 indicates subdivisions for the arts, for individual literature, for specific literary form. Table 3a contains subdivisions for works by or about individual authors. Table 3b contains subdivisions for works by or about more than one authors. And table 3c contains notation to be added where instructed in table 3b. For instance, 700.4, 791.4, 808 to 809. Table 4 contains subdivisions of individual languages and language families. Table 5 contains ethnic and national groups. And table 6 contains
ল্যাঙ্গুয়েজেস। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে, টেবিল 1-এ থাকছে স্ট্যান্ডার্ড সাবডিভিশন, এবং টেবিল 1-এ যে আইসোলেট এনিউমারেট করা আছে, those are also known as form isolate। এবং আমরা দেখব টেবিল 1-এ যে আইসোলেট গুলো লিস্ট করা আছে, those isolates have dual manifestations। What is dual manifestations? DDC তে এই dual manifestation অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। dual manifestation হচ্ছে অনেক সাবডিভিশন, they can be manifested both as subjects or main class as well as common isolates. For instance, history. History can be manifested as common isolate. In table 1, the notation 09 belongs to class history, and also there is main class of history in the class 9, 930 to 990. This division indicates history. Similarly, management sciences. Management sciences may occur in both as common isolate and as subject. In table 1, the notation 06 indicates management sciences as common isolate, and in schedule, the class 658 indicate management sciences as main class. So, table 1 standard subdivisions and the subdivisions listed in table 1 have dual manifestations. They can be manifested both as isolates when listed in table 1 and also as main classes when listed in the schedule under 000 to 099. So, table 2 indicates geographic areas, historical periods and biography. Table 3 indicates subdivisions for the art, for individual literature, for specific literary forms. Table 2 also is the common isolate, but table 3 is not a common isolate. Table 3 is a special isolate table for literature class, because table 3 is applicable only for literature main class 8. Besides 8, table 3C notation can be applied for 7004 and for the class 791.4, which represents the class movie. And table 4, subdivisions of individual languages and language families. This class also indicates the special isolate class for the language group. Table 5 is the table for common isolate, ethnic and national groups, and table 6 is also the common isolate, that is languages. তাহলে আমরা দেখলাম টোটাল 6টা টেবিল, তার মধ্যে টেবিল 1, 2, 5 আর 6 enumerates the common isolates, and table 3 and 4 enumerate the special isolates. Table 3 enumerates the special isolates for literature class represented by 8, and table 4 contains the subdivisions or special isolates for the language class represented by 4. তার মানে টেবিল 3 আর 4 হচ্ছে স্পেশাল আইসোলেট সাবডিভিশন, and টেবিল 1, 2, 5, 6 হচ্ছে কমন আইসোলেট সাবডিভিশন। এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, টেবিল 4 আর টেবিল 6 দুটো টেবিলই হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ টেবিল,
কিন্তু টেবিল 4 হচ্ছে যখন ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেশাল আইসোলেট হিসেবে ম্যানিফেস্টেড হচ্ছে তখন টেবিল 4 ইউজ করতে হবে, কিন্তু যখন ল্যাঙ্গুয়েজ কমন আইসোলেট হিসেবে ম্যানিফেস্টেড হচ্ছে তখন টেবিল 6 ইউজ করতে হবে। Therefore, table 4 subdivisions enumerated in table 4 can be added only for main class 4, but subdivisions enumerated in table 6 can be added to any class in between 000 to 999, that is entire spectrum of D.D.C. টেবিল 6 যে কোনো ক্লাসের সাথে অ্যাড করা যাবে, কিন্তু টেবিল 4 শুধুমাত্র ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসের জন্যই অ্যাড করা যাবে। নেক্সট, we have to categorize the entries used in D.D.C. In all, nearly 30,000 plus entries may be divided into 6 categories. টোটাল 30,000-এরও বেশি এন্ট্রি আছে টোটাল ডিডিসিতে, এবং এই সমস্ত এন্ট্রিকে 6টা ভাগে ভাগ করা যায়। নাম্বার 1, ইউজেবল নাম্বারস, কারেন্ট অ্যান্ড ইন ফোর্স। নাম্বার 2, unusable headings, not to be used. Next, unassigned numbers, that is numbers without a class, for instance 416 or 424 or 524, etc. Next, optional numbers providing alternative numbers, for instance 016. Next, centered heading, that is a span of numbers for one topic, that is 384.1 to 384.6 telecommunication. And next, hook numbers, that is a number having no meaning in itself but introduces many examples of the topic, for instance 265.9 other acts of Christian rights. তার মানে ইউজেবল নাম্বারস হচ্ছে যে নাম্বারগুলো কারেন্ট এবং ইন ফোর্স মিনস রেগুলারলি অ্যাপ্লাইড, যে ক্লাস নাম্বারগুলো কারেন্ট এবং রেগুলারলি অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে। আনইউজেবল হেডিং মানে অনেক নাম্বার দেওয়া থাকে যেগুলো ইউজ করতে নিষেধ করা হয়, হয়তো আগের কোনো এডিশনে ইউজ হয়েছে কিন্তু কারেন্ট এডিশনে ইউজ করতে নিষেধ করা হচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে আনইউজেবল হেডিং। So unusable heading is the just opposite entry of usable numbers. Unassigned numbers, DDC তে অনেক নাম্বার দেওয়া থাকে উইদিন থার্ড ব্র্যাকেট আর স্কোয়ার ব্র্যাকেট, যেগুলো শুধু নাম্বার হিসেবেই আছে কিন্তু কোনো ক্লাসকে রিপ্রেজেন্ট করছে না। So these are called numbers without a class. Example 416, 424, 524, etc. Optional numbers providing alternative numbers, যেমন বিপ্লবগ্রাফি, ডিডিসিতে 016 এই মেন ক্লাস ইন্ডিকেট করছে বিপ্লবগ্রাফি, কিন্তু এটা অপশনাল নাম্বার, কারণ বিপ্লবগ্রাফি এই কনসেপ্টটা হচ্ছে ইট হ্যাজ ডুয়াল ম্যানিফেস্টেশন। বিপ্লবগ্রাফি ক্যান বি ম্যানিফেস্টেড both as main class as well as common isolate. So bibliography, for instance, if we want to build up the class number, bibliography of sociology, এখানে বলছে ডিডিসিতে যেটা বলা আছে যে বিপ্লবগ্রাফির জন্য মেইন ক্লাস বিপ্লবগ্রাফিতে না গিয়ে যে সাবজেক্টের বিপ্লবগ্রাফির কথা বলা হচ্ছে সেই সাবজেক্টের থ্রু দিয়েও যাওয়া যায়, অর্থাৎ বিপ্লবগ্রাফি অফ সোশিওলজি হলে তার নাম্বার হবে 301. 301 indicates the number for sociology 0.016. 301.016. This is the bibliography of sociology. আচ্ছা, সেন্টার্ড হেডিং, যখন একটা নাম্বার স্প্যান দেয়া থাকছে, অর্থাৎ একটাই টপিক, একটাই সাবজেক্ট টপিক, বাট ইট ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই আ স্প্যান অফ নাম্বারস। যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল আছে 384.1 to 384.6, এটা একটা স্প্যান দেওয়া আছে,
কিন্তু এই টোটাল স্প্যানটা কি ইন্ডিকেট করছে? একটাই ক্লাস, টেলিকমিউনিকেশন, তখন সেটা হচ্ছে সেন্টার্ড হেডিং। অর্থাৎ নাম্বারটা একটা স্প্যান হিসেবে দেওয়া আছে, কিন্তু দ্য স্প্যান ইন্ডিকেটস ওয়ান সিঙ্গল ক্লাস, দ্যাট ইজ সেন্টার্ড হেডিং। হুক নাম্বারস, হুক নাম্বার আমরা অনেক জায়গাতেই দেখব, পার্টিকুলারলি ল্যাঙ্গুয়েজ আর লিটারেচার ক্লাসে হুক নাম্বার দেখা যায়। A number having no meaning in itself but introduces many examples of the topic. For instance, 265.9 other acts of Christian rights. Language আমরা দেখব 490 other languages. Similarly, 890 literature of other languages. Similarly, in religion class 290 other religions. তার মানে number having no meaning, 290 itself indicates other religions but introduces many example of the topic. 290 বলছে other religion, কিন্তু 290 আন্ডারে যদি সাবডিভিশন গুলো দেখা যায় 291, 292, 293 করে up to 299, you can find so many religions. For instance, Hinduism, Islam, Buddhism, Jainism, Zoroastrianism, Sikhism, etc. কিন্তু খ্রিস্টানিটি ছাড়া আর যত রিলিজিয়ান, সমস্ত রিলিজিয়ানকে 290 আন্ডারে বিভিন্ন সাবডিভিশনের মধ্যে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। সিমিলারলি লিটারেচার, ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজের লিটারেচার 820 থেকে 880, 889 অব্দি রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে, কিন্তু ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া আফ্রিকান, সাউথ এশিয়ান, এশিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ান আর আদার যে ল্যাঙ্গুয়েজেস, সেই সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজের লিটারেচারকে 890 এই ক্লাসের আন্ডারে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। 890 আন্ডারে ইউরোপিয়ান লিটারেচারের বাইরে অলমোস্ট সব লিটারেচার পাওয়া যাবে। এটা অ্যাকচুয়ালি বায়াসনেস। DDC have so many limitations, তার মধ্যে one of the most remarkable limitation is Christian biasness, American biasness and biasness to American and European languages. So this is hook numbers, a number having no meaning in itself but introduces many examples of that.